we already about discuss about the science of plants, how the science will be developed, and different type of scientists from 16th century to 20th century, how they develop the science. So what is the other branches will be comes in these parts. We'll discuss in this topic. So let us start the one more topic in science of plants, that is science of plants లో మనం ఆల్రెడీ ఆరిజిన్ గురించి డిస్కస్ చేశాము. హౌ ద ఆరిజిన్ ఎలా డెవలప్ అయింది, how the developed. Today we'll discuss about the branches of botany. So as usually we have the different IP weightage, MSET weightage. అంటే నీట్లో ఎందుకు లేదంటే ఇదంతా సైంటిస్ట్ గురించి కాబట్టి అంత ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ లాగా అన్నట్టు ఈ చాప్టర్ మనకు. ఇది మనకు తెలుగు అక్కడ ఉంది, ఎన్సీఆర్టీలో లేదు. బట్ ఈ సైంటిస్ట్ నేమ్స్ అన్ని మనకు ఎన్సీఆర్టీలో అక్కడ కవర్ అవుతుంటాయి. సో అందుకే ఈ చాప్టర్ని మనము సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఏ సెంచరీలో ఎవరు వర్క్ చేశారు అనేది గుర్తుంచుకోవాల్సి వస్తుంది. సో లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ ది ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ దిస్ చాప్టర్. సో వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచెస్? మరి ఎప్పుడు మనం బయాలజీ అన్నాం, బయోస్ ప్లస్ లాగోస్ అన్నాం, అదేవిధంగా బౌస్కేన్ టు బొటానీ టు బాటనీ వచ్చింది. మరి దీని నుంచి రిమైనింగ్ ఎలా డెవలప్ అయినాయి? సో బయాలజీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ biology is based on the application of physical and chemical principles. Okay, na? Biology is based on some physical and chemical principles. అంటే దీనికి సంబంధించి అంటే మిక్సింగ్ ఆఫ్ అదర్ సైన్సెస్. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మనం ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఫిజిక్స్ వచ్చేసినప్పుడు, ఓకేనా, అండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్, కెమికల్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ఫంక్షన్ తెలిసినప్పుడు కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తున్నది. సో developed the new disciplines or branches like biophysics, biology plus physics, biology plus chemistry, అదేవిధంగా మాలిక్యులర్ బయాలజీ. సో స్లోగా ఈ సైన్సెస్ అన్ని బ్రాంచెస్ అన్ని డెవలప్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఆల్సో ద pretend to both plants and animals. ఓకేనా? we already discussed about the different type of centuries, 16th century to 20th century. ఎందుకు స్లోగా సైన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది? ఓకేనా? ఒక తర్వాత ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ బుక్స్ రాస్తూ, ఓకేనా, దే గివ్ ద డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఎకోసిస్టమ్, ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో ది ఎక్స్పాండబుల్లీ rapidly increase the or accumulate the vast amount of knowledge about the plant lives in 20th century. So what are the branches మరి? So we have the different type of branches will be there. Okay, not only botany, not only biology. Okay, వాటి నుంచి వచ్చిన డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ గురించి ఇక్కడ మనము డిస్కస్ చేద్దాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఆల్గలాజీ, ఆర్బోరికల్చర్, బ్యాక్టీరియాలజీ, బ్రయాలజీ, డెండ్రాలజీ, అయితేనో బాటనీ, హార్టికల్చర్, మైకాలజీ, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. మరి వాటి యొక్క డెఫినేషన్ ఏంది, వాటి యొక్క మీనింగ్ ఏంది, వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది అనేది విల్ డిస్కస్. ఫస్ట్ మార్ఫాలజీ. వాట్ ఇస్ ద మార్ఫాలజీ? మనకు బయటకు కనబడే క్యారెక్టర్స్, ప్రతి ఒక్క ప్లాంట్ను కానీ ఒక ఎనిమల్ని కానీ చూసినప్పుడు, ఓకేనా, మనకు బయటకైతే ఏవైతే క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తుంటాయో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మార్ఫాలజీ. ఓకేనా? బిట్వీన్ ది టూ plants. So what is external morphology? The morphology deals with the form of features different plant organs, అంటే like root, stem, leaf, flower, fruits. దానికి స్టడీ మొత్తం ఏమవుతుంది? ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ అవుతుంది. బయట లీఫ్ యొక్క స్ట్రక్చర్, సింపుల్ లీఫా, కాంపౌండ్ లీఫా, ట్యాప్ రూట్ సిస్టమా, ఫైబరస్ రూట్ సిస్టమా, స్టెమ్ బ్రాంచెస్గా ఉందా, అన్బ్రాంచెస్గా ఉందా, ఎనీ అదర్ అడ్వాన్సెస్ రూట్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయా? Entire study of external characters called as external morphology. But what is internal morphology? The study of internal structure. Okay, different type of tissues, different type of cells. The study of microscopic level. Okay, different type of plants సంబంధించిన tissues కానీ cell structures కానీ, okay, for the purpose of identification. చూడండి, internal morphology further divided to two types. There is histology and anatomy. What is histology? Histology is the science of microscopic structure of cells, tissues and organs.
It also helps the understanding of relationship between the structure and function. Histology is nothing but study of structure of cell, అదేవిధంగా లోపల సింపుల్ టిష్యూ, కాంప్లెక్స్ టిష్యూ, అదేవిధంగా ఆర్గాన్స్, ఓకేనా, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్, వాటి యొక్క ఫంక్షన్ చెప్పేదే హిస్టాలజీ. మరి అనాటమీ అంటే ఏంది? ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ డీల్స్ విత్ ది స్టడీ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, లివింగ్ ఆర్గానిజం లైక్ రూట్, స్టెమ్, లీఫ్ అండ్ ఫ్లవర్ యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా, లీఫ్ లోపల ఏ సెల్స్ అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి, దానికి ఫంక్షన్ ఏంది, ఓకేనా, విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ అనాటమీ. సో నెక్స్ట్ సైటాలజీ, ఆల్సో కాల్డ్ as cell biology. ఓకేనా, we already know about the each and every organism is made by cells. అవునా, మనకు సెల్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఆర్గనైల్స్ ఉంటాయి, మైటోకాండ్రియా, క్లోరోప్లాస్ట్, ఈఆర్, అవునా. సో సెల్ బయాలజీ ఈజ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆర్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ that deals with the structure, function and behavior of cells of all living organisms. Okay, so cell is the study of function of the unit of cell. Mandikantam, cell is the basic unit of life. Okay, cell is the basic unit of life. Okay, cell యొక్క structure, function చదివేదే cytology. Next, embryology. What is embryology? నేను చెప్పుకున్నాం మనం, పంచనాన్ మహేశ్వరి ఇండియన్ సైంటిస్ట్ వర్క్ ఆన్ అబౌట్ ది ఎంబ్రియాలజీ. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ రిప్రొడక్షన్ సిస్టమ్, ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజన్ తర్వాత జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో వస్తుంది, ఎంబ్రియో నుంచి నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ సీడ్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి, అవునా. సో ఎంబ్రియాలజీ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫార్మేషన్, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో. అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఎలా గ్రోత్ అవుతుంది, మైటాసిస్ జరుగుతుందా, మియాసిస్ జరుగుతుందా, ఎలా సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంటాయి, ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఎంబ్రియాలజీ. ఇట్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ జైగోట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టు ఎంబ్రియో. ఓకేనా, హౌ ద న్యూ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఫార్మ్. Explain about in embryology. Next, palynology. What is palynology? Study of pollen grains. Okay, now we already know about the all flowers have the male and female reproductive parts. Okay, now anthers are produced pollen grains. What your structure? Pollen grains your structure, size, shape, everything will be studied in palynology. Okay, now, palynology is nothing but study of pollen grains యొక్క structure, size, shape. Next, taxonomy or systematic botany. Taxonomy or systematic botany so deals with the identification, nomenclature and classification of plants. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, లివింగ్ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఏం చెప్పుకున్నాం, ఒక ప్లాంట్ ను ఐడెంటిఫై చేయాలంటే సిస్టమేటిక్ క్యారెక్టర్స్ అవసరము, దాని సిస్టమేటిక్గా క్లాసిఫికేషన్ అవసరం అని చెప్పుకున్నాం, అవునా. సో ఆ క్లాసిఫికేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే టాక్సానమీ. టు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, నామన్క్లేచర్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. It is related to group of basis of information obtained from the different field of botany. అదేవిధంగా సిస్టమేటిక్గా ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్ ఆధారంగా, అంటే ఒకప్పుడు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని ఇప్పుడున్న క్యారెక్టర్స్తో, కానీ అప్పుడున్న ప్లాంట్స్ ఇప్పుడున్న ప్లాంట్స్తో కంపేర్ చేస్తూ, కానీ ఒక సిస్టమేటిక్ హైరార్కియల్ టాక్సానమిక్ కేటగిరీస్లో అరేంజ్ చేయడమే టాక్సానమీ. నెక్స్ట్, ఫిజియాలజీ. వాట్ ఈస్ ఫిజియాలజీ? మనకు తెలుసు, plants and animals perform the different type of activities. ఓకేనా, ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ చేస్తాయి, రెస్పిరేషన్ జరుపుతాయి, అవునా. కెటబాలిజం, అనబాలిజం జరుగుతుంది, విధంగా వాటర్ అబ్జార్బ్ అవుతుంటాయి, ఫుడ్ ప్రిపేర్ అవుతుంటుంది, అవునా. ద సేమ్ టైం ఎనిమల్స్ ఆల్సో టేకింగ్ ఫుడ్, డైజెషన్, ఎక్స్క్రియేషన్, అవునా. సో అన్నీ ఎలా జరుగుతాయి మనకు? సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఫిజియాలజీ. డీల్స్ విత్ ద స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వైటల్ యాక్టివిటీస్. ఓకేనా, అంటే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ లైక్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, ఫోటోసింథసిస్, రెస్పిరేషన్, అదేవిధంగా ప్లాంట్ గ్రోత్, రెగ్యులేటర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హార్మోన్స్, అదేవిధంగా నైట్రోజన్ మెటబాలిజం.
ఇదంతా కలిపి చెప్పేదే ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ. నెక్స్ట్ హార్టికల్చర్. హార్టికల్చర్ ఇస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ అబౌట్ గార్డెనింగ్, ఓకేనా, గార్డెనింగ్ అనుకోవచ్చు, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ అనుకోవచ్చు, ఓకేనా, అబౌట్ గార్డెన్ క్రాప్స్, ఓకేనా, గార్డెన్లో పెంచే ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే హార్టికల్చర్. లైక్ రోజ్ ప్లాంట్స్, ఓకేనా, జాస్మిన్ ప్లాంట్స్, ఓకేనా, అంటే ఫ్లవర్స్ అవ్వచ్చు, వెజిటేబుల్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ అవ్వచ్చు. Generally fruits, vegetables and ornamental plants. So explain about the gardening plants like fruits and flowers ఇచ్చే plants, ఓకేనా, ఏదైతే డెకరేషన్ పరంగా మనం చేస్తుంటామో, ఓకేనా, ఆ ఫ్లవర్ సంబంధించిన కాల్డ్ as హార్టికల్చర్. స్టడీ ఆఫ్ గార్డెన్ క్రాప్స్ is called as horticulture. So it covers the garden management, but in ordinary refer to the intensive commercial production. Okay, commercial production lo horticulture will be used. Next, tissue culture. It is a one type of hybrid technology, hybridization. వాళ్ళు చెప్పుకున్నాం తక్కువ టైంలో తక్కువ ప్లేస్లో, ఓకేనా, ద లిమిటెడ్ టైం లిమిటెడ్ స్పేస్లో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోజని ప్రొడ్యూస్ చేయడమే, ఓకేనా, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్ ప్రొడక్షన్ చేయడమే టిష్యూ కల్చర్ ఇన్ ద లిమిటెడ్ స్పేస్ లిమిటెడ్ టైం. ఇట్ ఈస్ అ టిష్యూ కల్చర్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ టిష్యూస్. ఒక ప్లాంట్ యొక్క టిష్యూని తీసుకొని, ఓకేనా, టెస్ట్ ట్యూబ్లో వెళ్ళి, ఓకేనా, యాడింగ్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్, దే విల్ బి గ్రో న్యూ ప్లాంట్, ఓకేనా. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రో ప్రొపగేషన్. Micro propagation is another name of the technology, okay, using of liquids, solids, okay, plant growth hormones, agar ఇవన్నిటిని యూజ్ చేసి, okay, ఇన్ విట్రో కల్చర్ ద్వారా ల్యాబ్ లో ప్రొడ్యూస్ చేయడమే టిష్యూ కల్చర్. నెక్స్ట్ పోమాలజీ. ఇట్ ఇస్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్, ఓకేనా, బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ లో మళ్ళీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ that deals with the different type of fruits, ఓకేనా, అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎడిబుల్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి యొక్క పెంచడం, ఓకేనా. పోమాలజీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆర్ స్టడీ ఆఫ్ అబౌట్ ఫ్రూట్స్, ఓకేనా, ఫ్రూట్స్ ఎలా అంటే హైబ్రిడ్ ఫ్రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి, నార్మల్ ఫ్రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటిని ఎలా క్రాప్ చేయడం, ఓకేనా, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ది పోమాలజీ, ఓకేనా, స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ fruits. Next, plant pathology. What is plant pathology? It is a study of about diseases, plant diseases. అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, some of the algae, some of the fungi, bacteria living as a parasitic, అవునా. ఫంగి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్టర్డ్ ప్లాంట్ లో ఆల్బుగో కాజ్ ద డిసీజెస్, వీట్, పొటాటో ఎర్లీ బ్లైట్ ఆఫ్ పొటాటో అన్నాం, రెడ్ రాట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ అన్నాం. మరి వాటి గురించి డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే ప్లాంట్ పాథాలజీ, ఓకేనా. ఏదైతే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫంగస్ రూట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ కేన్ మీద ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది, కానీ అది ఎలా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది, ఎలాంటి స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, ఓకేనా, స్టడీ అబౌట్ ది వన్ డిసీజెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాంట్ పాథాలజీ. ఇట్ ఇంప్రూవ్ ద ఛాన్స్ టు సర్వైవల్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ and they are faced with the unfavorable environmental condition. The presence of parasitic microorganisms causes diseases, okay, microorganisms and parasites if a disease cause చేసినప్పటికీ how they will be grow, okay, it is called as plant pathology. Next, bacteriology. What is bacteriology? Study of, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, బ్యాక్టీరియా, సమ్ ఆఫ్ ద మైక్రోబ్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, అవునా. సో స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంది, ఎలా గ్రో అవుతున్నాయి, ఏ ప్లేస్లో గ్రో అవుతుంటాయి, వాటి యొక్క కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఏంది, ఓకేనా. బ్రాంచ్ ఆఫ్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ బయాలజీ, ది స్టడీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా యొక్క మార్ఫాలజీ, ఎకాలజీ, జెనెటిక్స్ అండ్ బయోకెమిస్ట్రీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, ఓకేనా. అదేవిధంగా మెనీ అదర్ functions, okay, how they cause the diseases, how it is useful, okay, how it is cause the diseases, okay, దాని యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్, క్లారిఫికేషన్, okay, మనం చెప్పుకున్నాం ICBN, ICJDN, ICNB ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ నామన్క్లేచర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, okay,
దాని ప్రకారం దే విల్ బి క్లాసిఫైడ్ అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్ విల్ బి రైట్. ఓకేనా? అర్థమైనా? నెక్స్ట్ వైరాలజీ. వైరాలజీ ఇస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ. అంటే ఈ రెండు కలిసి మనకి ఏమవుతాయి? మైక్రోబయాలజీ అవుతాయి. ఓకేనా? మైక్రోబయాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టడీ ఆఫ్ అబౌట్ మైక్రోబ్స్, మైక్రోస్కోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ గురించి స్టడీ చేసేదే మైక్రోబయాలజీ. అవి లివింగ్ కావచ్చు, నాన్ లివింగ్ కావచ్చు. ఓకేనా? ఇట్స్ మెయిన్లీ డీల్స్ విత్ ద స్టడీ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ వైరసెస్. ఓకేనా? టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్, హెచ్ఐవి వైరస్, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన కరోనా వైరస్, అవునా, హెచ్ఐవి వైరస్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పోలియో వైరసెస్, వాటికి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్, ఫంక్షన్, దాని యొక్క ప్రోటీన్ కోడ్ ఎలా ఉంది, ఓకేనా, జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏంటి, ఎంటైర్ స్టడీ ఆఫ్ ది క్యాటస్టైన్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ది సబ్ మైక్రోస్కోపిక్ పారాసైటిక్ అండ్ వైరల్ డిసీజెస్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది వైరాలజీ. నెక్స్ట్ బయోటెక్నాలజీ. ఇట్ ఇస్ అ న్యూ టెక్నాలజీ, అంటే యూజింగ్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్. ఓకేనా? మైక్రోబ్స్ ని యూజ్ చేసి న్యూ టైప్ ఆఫ్ న్యూ హైబ్రిడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం, అదేవిధంగా డిసీజెస్ ని క్యూర్ చేయడం. ఓకేనా? అర్థమైందా? టు యూజ్ ద బయాలజీ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మేక్ యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్. ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు క్యూర్ డిసీజెస్. కొన్ని జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి, అవునా, అదేవిధంగా ఫంగిసైడ్స్, హెర్బిసైడ్స్ అంటాం మనం, అవునా, వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయడం. సో ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ఏరియా ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఈస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ థియరెప్టిక్స్, అంటే టు క్యూర్ డిసీజెస్, నథింగ్ బట్ క్యూర్ డిసీజెస్, టు క్యూర్ డిసీజెస్, and production of proteins and drugs. It's called as recombinant DNA technology. ఓకేనా? ఒక డిఎన్ఏ మ్యానిపులేట్ చేసి చేంజెస్ చేసి, ఓకే, మనకు తగ్గట్టుగా మార్చుకోవడం, ఇదంతా బయోటెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ ఎకాలజీ, ద స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్, హౌ దే సర్వైవ్ ఇన్ అరౌండ్ us. ఓకేనా? దే టెల్ మీ అబౌట్ ది ప్లాంట్ ఎకాలజీ. ఓకేనా? రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ప్లాంట్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాంట్ ఎకాలజీ. నెక్స్ట్ paleobotany, study of fossil plants. Study of fossil plant. What is fossils? అంటే some certain of years time, for example 100 years back, 1000 years of back ఉన్న ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు లేవు, అవునా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గింగో అనుకుందాం, సైకస్ అనుకుందాం, ది కాల్డ్ ఫాజిల్ ప్లాంట్స్. ఎందుకు? ఒకప్పుడు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు సర్వైవింగ్ లో లేవు, తక్కువగా ఉన్నాయి కొన్ని. ఓకేనా? అంటే ఒకప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు లేని ప్లాంట్స్ అన్ని ఫాజిల్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? వాటికి సంబంధించిన అండర్స్టాండింగ్, వాటి యొక్క స్టడీ, హౌ ద ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా చేంజెస్ అవుతూ వచ్చాయి. ఓకేనా? స్టడీ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పేలియో బాటనీ. ఎస్ బోరింగ్ అవుతుందా? ఎనీ డౌట్స్? పావని, ఆర్ యూ బోరింగ్? ఎస్. నెక్స్ట్ డెండ్రాలజీ. ఓకేనా? స్టడీ ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, ఏజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, ఒక ప్లాంట్కి సంబంధించిన ఏజ్, అది ఎన్ని ఇయర్స్ సంబంధించింది, దాని యొక్క వుడీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఓకేనా, హౌ ద రింగ్స్ విల్ బి ఫామ్, ఓకేనా, దాని లోపల ఉన్న యాన్యువల్ రింగ్స్ ఆధారంగా విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ డెండ్రాలజీ. నెక్స్ట్ molecular biology. The molecular biology, the study of biochemistry of DNA and microbes. Sorry, the లోపల ప్రోటీన్స్, అమైనో యాసిడ్స్ వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్, ఓకేనా, లైక్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లైక్ డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ, ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, లిపిడ్స్, వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఎంటైర్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ. ఓకేనా? ఎస్ పావని, any doubts? Next, after this class we have live quiz, Nana. After this class we have live quiz. Try to attempt the quiz. Next, genetics.
So deals with the aspects of related genes such the structure, synthesis, and inheritance and mutations. Okay, how the characters will be transmitted to one parent to children's, one progeny to other progenies, explained in genetics. అంటే మీకు వన్ మళ్ళీ సెకండ్ ఒక్కొక్క టాపిక్ వస్తుంది, ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ వస్తుంది, జెనెటిక్స్ వస్తుంది, మాలిక్యులర్ బయాలజీ, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ విల్ బి కమ్స్. నెక్స్ట్ phytogeography, the study of geographical distribution of plants in past and present. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం జీరోఫైట్స్ అన్నాం, హైడ్రోఫైట్స్ అన్నాం, కొన్ని స్నో ఏరియాలో గ్రో అవుతుంటాయి అవునా. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ జియోగ్రాఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా, ఒకప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు లేనివి, ఓకేనా, వాటి మధ్య రిలేషన్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైటో జియోగ్రఫీ. అంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్కు తగ్గట్టుగా ఎలా గ్రో అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్నో ఏరియాలో పెరిగే ప్లాంట్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే ఉంటుందా, ఉండదు అవునా. సో అలాంటి గ్రో అయ్యే ప్లాంట్స్ యొక్క స్టడీస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైటోజియోగ్రఫీ. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ పాథాలజీ, ద స్టడీ అండ్ కాసెస్, సిమ్టమ్స్, మెథడ్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ద ప్లాంట్ డిసీజెస్. ప్లాంట్కి సంబంధించిన డిసీజెస్ ఎలా వస్తున్నాయి, ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ సిమ్టమ్స్ అని చెప్పేది ప్లాంట్ పాథాలజీ. నెక్స్ట్ ఫైకాలజీ, ద ఫైకాలజీ is a study of about algae. ఓకేనా, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ వచ్చింది ఇక్కడ ప్రొటిస్టాలో. ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఇక్కడ ఎప్పుడైనా యూనిసెల్లార్ యూకారియోట్స్ టు మల్టీసెల్లార్ యూకారియోట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆల్గీ. ఓకేనా, ద స్టడీ ఆఫ్ అబౌట్ ఆల్గీ is called as phycology. These are chlorophyllous and autotrophic thallophytes. What is thallophytes? It's not differentiate with the root, stem and leaf. ఓకేనా, నో ఇంటర్నల్ టిష్యూస్ ఉండవు. ఓకేనా, no tissue system, then no root, no stem. So it is all as thallophytes. Mycology, what is a mycology? Study of different type of fungi classes. Okay, it is called as mycology. These are non-chlorophyllous heterotrophic thallophytes. Okay, phycology ante స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గీ, మైకాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఫంగి. ఈ రెండు కలిస్తే వచ్చి ఇక్కడ ఏంది, లైకెన్స్. ఓకేనా, స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గీ ఫంగి రెండు కలిస్తే వచ్చింది ఏంది, లైకెన్స్. స్టడీ ఆఫ్ అబౌట్ లైకెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లైకెనాలజీ. ఇట్ ఈస్ అ స్పెషల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ in which algal member and fungal member live together as a symbionts. Like symbiotic association. Algae provide the food or preparation of food. Fungi give the shelter to algae. So rendu okanokoti help cheskunటూ they will be living together and form the new organism, that is lichenology. Next, study of bryophytes. It's called as amphibians of plant kingdom. Why it is called as amphibians of plant kingdom? Because they need water for transfer of spores and gametes for sexual reproduction. Yeah, that's why it's called as bryology, bryophytes. Next, pteridology, study of about pteridophytes. Study of pteridophytes. It's called as first land plants. Pteridophytes is called as first land plants. And vascular cryptogams. Why vascular cryptogams? టిష్యూ సిస్టమ్ స్లోగా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆల్గీ నుంచి బ్రయోఫైట్స్ వస్తున్నాయి, బ్రయోఫైట్స్ నుంచి టెరిడోఫైట్స్ వస్తున్నాయి, టెరిడోఫైట్స్ వచ్చేసరికి స్లోగా టిష్యూ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇంకా రూట్ అండ్ స్టెమ్ అండ్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఎస్, టెరెస్ట్రియల్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, స్కోప్ ఆఫ్ బాటనీ. వాట్ ఇస్ స్కోప్ ఆఫ్ బాటనీ? అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఏంది? ఓకేనా, బాటనీ మనకు హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది? డిస్కసింగ్ ది స్కోప్ ఆఫ్ బాటనీ ఇన్ అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్ అండ్ మెడిసినల్ పర్పస్. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ ది ప్లాంట్స్ ఫర్ టింబర్, ఫుడ్, ఓకేనా, మెడిసిన్ పర్పస్, అవునా, అండ్ other aspects purpose they will be used. So human civilization started with the domestication of plants by man. Okay, the slowly science also will be developed, like agriculture, crop plants, gardening, medicines,
and recorded the great progress through experiments. దాని ఏమన్నా ఇక్కడ hybridization and genetic engineering technology. అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ప్లాంట్స్ యూజెస్ తెలుస్తుందో ఓకేనా, ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ పరంగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, హార్టికల్చర్ పరంగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, మెడిసిన్ ప్లాంట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. పాపులేషన్ పెరిగిన కొద్దీ ఇంకా ఎక్కువ అవసరం కాబట్టి వీటిని గోయింగ్ టు హైబ్రిడైజేషన్ టెక్నిక్స్ లైక్ టిష్యూ కల్చర్, ప్లాంట్ బ్రీడింగ్, ఓకేనా, అదేవిధంగా ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. నెక్స్ట్, న్యూ టెక్నిక్స్ ఆర్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ యూస్ఫుల్ టు డెవలప్ హైబ్రిడ్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ క్రాప్ ప్లాంట్స్, ఓకేనా. అదేవిధంగా జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ అంటాం, జెనెటికల్లీ modified plants like BT cotton, BT brinjal, ఓకేనా, BT rice, ఓకేనా, అంటే గోల్డెన్ రైస్ ఇలాంటివి ఎక్కడ వస్తాయి మనకు జెనెటికలీ మాడిఫై అవుతున్నాయి. BT brinjal, like rice, wheat, maize and sugar cane, ఓకేనా, these all are produced by recombinant DNA technology and plant breeding technology. దాంతో పాటే మనకు బయోడీజిల్ ప్రొడ్యూస్ కాల్డ్ యాజ్ పెట్రో ప్లాంట్స్ అంటాం వీటిని, ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ జట్రోపాయిన్ పొంగామియా, ఓకేనా. దీని మీద మనకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, ఓకేనా. విచ్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ పెట్రో ప్లాంట్స్ అంటాడు. జట్రోపాయిన్ పొంగామియా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పెట్రో ప్లాంట్స్, అంటే దాంట్లో ఉన్న హైడ్రోకొల్లాయిడ్ నేచర్ వలన, ఓకేనా, హైడ్రోకొల్లాయిడ్స్ ఒక వాటి స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా దే హోల్డ్ ద వాటర్ అండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బయోడీజిల్. అదేవిధంగా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ లైక్ పెన్సిలిన్, ఓకేనా, పెన్సిలియం నోటేరియం నుంచి పెన్సిలిన్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్. అదేవిధంగా దే ఆర్ ఆల్సో యూజ్ అండ్ సింకోనా, నీమ్, దతురా, డిజిటాలిస్, రావుల్ఫియా అండ్ వైటీనియా, ఆసిమం, బెలడోనా. దిస్ ఆల్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ మెడిసినల్ వాల్యూస్, ఓకేనా. దిస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ మెడిసినల్ వాల్యూ ఆర్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. దాంతో పాటు some produce drugs, some plants produce drugs. Next, using of genetic engineering technique, clone the DNA, ఓకేనా, DNA ని చేంజెస్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా, clone the DNA and produce, prepare the hormones like insulin, interferons and vaccines, ఓకేనా. అంటే ఒక DNA స్ట్రక్చర్ని మ్యానిపులేట్ చేసి, ఓకేనా, ఏ ప్లేస్ అయితే, ఓకేనా, డిసీజెస్కు రెసిస్టెన్స్ ఇస్తుందో ఆ ప్లేస్ని కట్ చేసి, ఓకేనా, కమర్షియల్గా ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఓకేనా, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో వస్తాయి. నెక్స్ట్, ద స్కోప్ ఆఫ్ బాటనీ ఇన్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ. మరి అగ్రికల్చర్లో యూజ్ చేసాం, హార్టికల్చర్లో యూజ్ చేసాం, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ అన్నాం, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అన్నాం, ఆయుర్వేదిక్గా యూజ్ అవుతున్నాయి. మరి ఫిజియాలజీ పరంగా ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి? The effort of plant physiology, development of agriculture by production of hormones. ఎందుకన్నా ఇందాక చెప్పినాం హార్టికల్చర్ కానీ అగ్రికల్చర్లో కానీ క్రాప్ ప్లాంట్స్ త్వరగా క్రాప్ రావాలి అంటే విల్ గివింగ్ హార్మోన్స్, మినరల్స్ అండ్ న్యూట్రియన్స్ ఇస్తుంటాం. The role of minerals, plant nutrition is useful to fertilizers and control of mineral deficiency and improve agriculture productivity, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం, పొటాషియం, ఓకేనా, మ్యాంగనీస్, మెగ్నీషియం, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్, ఓకేనా, అవి లేకపోతే ఏమవుతాయి, దే కాజ్ ద డిసీజెస్ ఆర్ సిమ్టమ్స్ తగ్గిపోతాయి, అవునా. సో వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ది విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ ప్రొవైడ్ ప్లాంట్ మినరల్స్, ఓకేనా. దాంతో మనకు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్, how the growth and development will be occurred by plant growth like auxins, cytokines, okay, in the agriculture and horticulture field, okay. Horticulture field of flowering రావాలంటే హార్మోన్స్ కావాలి, okay. Leaves ఫామ్ అవ్వాలంటే cytokines అవసరం, ప్లాంట్ గ్రో అవ్వాలంటే ఆక్సిన్స్ అవసరం, okay. రోజెటీ ఆఫ్ లీవ్స్ రావాలంటే జిబ్బరెలిన్స్ అవసరం. అంటే ఒక్కో హార్మోన్ ఒక్కో ఫంక్షన్ చేస్తుంటుంది, ఓకేనా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ది డార్మెన్సీ, okay, hormone. So different type of hormones will be helping in the agriculture and horticulture field. Auxins are low concentration, can form roots and apply to agriculture and horticulture,
ఓకేనా, మన గ్రాఫ్టింగ్ టెక్నాలజీ అంటాం. ఓకేనా, అంటు కట్టడం అంటాం, మన పల్లెటూళ్ళలో అంటు కట్టడం అంటారు. ఓకేనా, రెండు స్టెమ్లు కలిపి ఇలా దాన్ని బైండ్ చేస్తారు. అవునా, అక్కడే ఆక్సిజన్ స్ప్రేస్ ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రూట్స్ అండ్ అదేవిధంగా జిబ్రెలిన్స్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది సీడ్ జర్మినేషన్. కొన్ని సీడ్స్ హార్డ్గా ఉంటాయి, హార్డ్ సీడ్ కూడా ఉంటుంది. అవునా, తొందరగా జర్మినేట్ కావు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, జిబ్రెలిన్స్ స్ప్రే చేయడం వల్ల దే విల్ బి ఈజీలీ జర్మినేట్. నెక్స్ట్ cytokinins used to enhance the సెల్ఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్. అంటే వాటి యొక్క లైఫ్ టైం ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇంక్రీజ్ లైఫ్ టైం. నెక్స్ట్ ఏబిఏ ఆర్ అబ్సెసిక్ యాసిడ్ డిలేయింగ్ ద స్ప్రౌటింగ్ ఆఫ్ పొటాటో ట్యూబర్స్. ఓకేనా, పొటాటో ట్యూబర్స్ మొలకెత్తకుండా అబ్సెసిక్ యాసిడ్ విల్ బి హెల్ప్. అదేవిధంగా కాయలు త్వరగా పండ్లు కావడానికి ఎథిలిన్ విల్ బి హెల్ప్. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ రైపెనింగ్ హార్మోన్. ఓకేనా, స్పీడ్ accelerated means speed up the ripening of fruits by ethylene. So next, importance of botany. What is the importance of botany? So ఇక్కడ చూడండి, ఏమన్నాడు, ప్లాంట్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. ఓకేనా, ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి లివింగ్ ఆర్గన్స్ ప్లాంట్స్ విల్ బి హెల్ప్. అంటే దాంతో మనం కనెక్ట్ అయిపోతున్నాం. ఓకేనా, ప్రతి వస్తువు మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, they are used in various aspects day to day. The botany studies the characters of uses of the plants and hence very important. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, botany deals with the study of different kind of plants. ఓకేనా, మనం చెప్పుకున్నాం, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కానీ, ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ కానీ, కాస్మోటిక్స్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా, మెడిసిన్ ప్లాంట్స్, కాస్మోటిక్స్. ఓకేనా, అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్. ఓకేనా, these plants will be useful to us. విధంగా బాటనీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్. నేను చెప్పుకున్నా జట్రోపాయిన్, పొంగామియా. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడున్న పెట్రోల్కు ఇవి మరొక పార్ట్ అన్నట్టు. ఏనా, ఇప్పుడు పెట్రోల్ ఏమవుతుంది, అయిపోతుంది, కానీ దే ప్రొడ్యూస్ పొల్యూషన్. సో ఈ బయోఫ్యూయల్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, పొల్యూషన్ కూడా తగ్గుతుంది. సో బయోమాస్ అండ్ మీథేన్ గ్యాస్ దట్ యూజ్ టు ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్. ఓకేనా, పెట్రోల్, డీజిల్ కన్నా ఇవి ఇంకా ఎక్కువగా పనిచేస్తాయి, అంటే తక్కువ పొల్యూషన్ కాజ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, botany is the important of area of economic productivity because the involve the study of crop and techniques helping in the increase field of the crops. కాబట్టి ఏమన్నాడు, ఏరియా వైజ్ ఎకనామిక్ ప్రొడక్టివిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ తీసుకుందాం, ఒక ప్లేస్లో తక్కువ రేట్ ఉంటుంది, ఇంకో ప్లేస్లో ఎక్కువ రేట్ ఉంటుంది. అంటే దాని యొక్క ప్రొడక్టివిటీ వలన హైబ్రిడ్ వాడితే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది, నార్మల్ వాడితే తక్కువ ప్రొడక్షన్ వాడుతుంది. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ వలన దాని యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడమే. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బాటనీ. అదేవిధంగా ప్లాంట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్. అంటే డిఫారెస్టేషన్ అవ్వకుండా. ఓకేనా, అండ్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తగ్గిస్తుంది. అవునా, అండ్ botanist is this the different type of plants present in the earth can sense with the plant population and start declining. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే డిఫారెస్టేషన్ అవుతుందో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, రెడ్ డాటా బుక్ అంటాం దాన్ని. ఓకేనా, ఏవైతే ఎండేంజర్లో ఉన్నాయో వాటిని లిస్ట్ అవుట్ చేయడం, మళ్ళీ వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం. ఓకేనా, నేషనల్ పార్క్స్, బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్, ఇలా దాని యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్షన్ చేయడమే. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ botany. So IP model questions before that. Okay, so we already know about the how to write IP 2-mark questions. Okay, from here only 2-mark questions will be from this chapter. Okay, must to be right 2 examples. Okay, importance everything will be right. So let us move the EAMCET model questions. చూడండి, స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ 1 and 2, గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నాడు. చూడండి, ఫండమెంటల్ రిక్విసైట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఫండమెంటల్ రిక్విసైట్, బేసిక్ ఏంటి, క్లాసిఫికేషన్ చేయడానికి మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, మెయిన్ బేసిక్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్, స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వైటల్ యాక్టివిటీస్. స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వైటల్ యాక్టివిటీస్. అదేవిధంగా స్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పోర్స్ అండ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్. Reciprocal relationship between the organisms and environment.
సో ట్రై టు ఆన్సర్ అన్న. సో మన ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ అనగానే ఓకే, సో ఏ డి అంటే ఏకి 4. సో క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ కమ్స్ ఇన్ మార్ఫాలజీ. ఓకే, అంటే మార్ఫాలజీ ఈజ్ అ మెయిన్ బేసిక్ టు క్లాసిఫికేషన్. ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఆధారంగా దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ టు న్యాచురల్ సిస్టమ్ క్లాసిఫికేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ క్లాసిఫికేషన్ గా క్లాసిఫై చేశాం. సో ఏ 4. సో స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వైటల్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ. Plant physiology. Study of pollen grains, that is palynology. ఓకేనా. ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనకి వస్తుంది ఎకోసిస్టమ్ వచ్చేస్తుంది ఎకాలజీ. సో డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, జట్రోపా ఈజ్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ పెట్రో ప్లాంట్ యూజింగ్ ఇన్ బయోడీజిల్ అన్నాడు. జట్రోపా ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ పెట్రో ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోడీజిల్ అన్నాడు. అదేవిధంగా spirulina is belongs to chlorophyceae class and production of proteins అన్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అజొల్లా is a biofertilizer production of nitrogenous compounds. దతురా helping in the medicinal plant cure of asthma అన్నాడు. సో దీని నుంచి కరెక్ట్ కాంబినేషన్ తీయమన్నాడు. అంటే మనం దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్, విచ్ ఈస్ రాంగ్ అని చూసుకోవాలి. ఓకేనా. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం జట్రోపా ఇస్ ద one type of petro plant using in biodiesel. Pavani B ఎలా అవుతుందన్నా 1 2 3 రైటా. సెకండ్ వన్ ఎలా అడిగిందన్నా, స్పైరులినా బిలాంగ్స్ టు క్లోరోఫైసియా. ఇట్స్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లోరోఫైసిన్ అన్నా. It's not belongs to algae. It is belongs to cyanobacteria, blue green algae. ఓకేనా. క్లోరోఫైసిలో వచ్చేది క్లోరెల్లా. Chlorella will becomes in chlorophysis. Spirulina is blue green algae. This comes in cyanobacteria. ఓకే ఓకేనా. డోంట్ వరీ, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అన్న, ఏం కాదు. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు, జాగ్రత్త చదవండి, క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదవండి. ఓకే. నెక్స్ట్ అజొల్లా ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది బయో ఫర్టిలైజర్ టు కంట్రోల్ పెస్ట్స్. ఓకేనా, టు ఇన్సెక్ట్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. ఇంకా దత్రా హెల్పింగ్ ఇన్ ది మెడిసినల్ ప్లాంట్. సో 1 3 4 కరెక్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. ఐడెంటిఫై రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. ఓకేనా, ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ వన్స్. పొంగామియా జట్రోపా ఈజ్ పెట్రో ప్లాంట్ రిచ్ ఇన్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఎస్ కరెక్టే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్పైరులినా అండ్ క్లోరెల్లా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ అజొల్లా అండ్ నాస్టా హెల్పింగ్ యాజ్ ఎ బయో ఫర్టిలైజర్స్. ఎస్ ఓకే రైట్. సో ఏబిసి రైట్. డి ఎందుకు రాంగ్? సింకోనా అఫిసినాలిస్ అండ్ డిజిటాలిస్ ఈ రెండు ఏం చేస్తున్నాయి? నాట్ యూజింగ్ అ ఫుడ్ ఫర్ ఆస్ట్రోనాట్స్. ఓకేనా. స్పైరులినా అండ్ క్లోరెల్లా యూజ్ యాజ్ ఏ ఫుడ్ ఫర్ ఆస్ట్రోనాట్స్. ఎస్, అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, అదేవిధంగా మెడిసిన్స్. ఓకేనా. సింకోనా ఈజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. ఓకేనా. డిజిటాలిస్ యూజింగ్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో హౌ టు రైట్ ఐపీ మోడల్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి డిస్కస్ హియర్. ఇక్కడ వాడు ఏమడిగాడు, ఐపీ మోడల్ క్వశ్చన్లో వాట్ ఈస్ పేలియో బాటనీ అన్నాడు. ఓకేనా, అంటే పేలియో బాటనీ గురించి రాసి దాని యొక్క యూజెస్ రాయాలి. డైలీ కాదు కానీ ఆఫ్టర్ ద చాప్టర్ ఎండింగ్, చాప్టర్ ఎండింగ్ తర్వాత ఉంటుంది. అంటే మామూలుగా మీ క్లాస్లో ప్రతిరోజు ఒక 5-6 బిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ దిస్ చాప్టర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్ఫాలజీ ఉంది, అది 5 క్లాసెస్ టు 6 క్లాసెస్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్
ఓకేనా. సో వాట్ ఇస్ ద పేలియో బాటనీ, ఇది ఒకటి రాస్తే 1 మార్క్, దాని యొక్క యూజర్స్ రాస్తే 1 మార్క్ ఇలా ఇస్తారు. ఓకేనా. సో వాట్ ఇస్ పేలియో బాటనీ? Paleobotany is deals with the study of fossil plants and helping in the understanding of course of evolution of plants. ఓకేనా, ఎవల్యూషన్ పరంగా ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తున్నాయి, న్యూ ప్లాంట్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతున్నాయి, విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ పేలియో బాటనీ. నేమ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ బాటనీ విచ్ డీల్ విత్ ద క్లోరోఫిల్లస్ ఆటోట్రోపిక్ థాలోఫైట్స్ అన్నాడు. దాంతోపాటు నాన్ క్లోరోఫిల్లస్ హెట్రోట్రోపిక్ థాలోఫైట్స్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఆల్గీ అండ్ ఫంగై రాయాలి. ఆల్గీ కలర్స్ ఫైకాలజీ, ఫంగై కలర్స్ మైకాలజీ. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దట్ లైవ్ యాజ్ సింబయాట్ విత్ లైకైన్స్ అన్నాడు. నేమ్ ద స్టడీ ఆఫ్ లైకెన్స్. సో ఇది రాయాలి, ఇది కూడా ఖచ్చితంగా రాయాలి. దట్ ఈస్ algae and fungi both are live as a symbiotic association and form the lichens. The study of lichens is called as lichenology. సో నీట్ క్వశ్చన్స్ అంటే దీన్ని ఈ చాప్టర్లో మనకు నీట్ క్వశ్చన్స్ రావు అన్న. అంటే మనకు ఆల్రెడీ మనం ప్రతి చాప్టర్ మేము నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నుంచే ఇస్తున్నాం. ఓకేనా, విల్ గివింగ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అండ్ నీట్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, నాట్ స్పెషల్లీ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. ఓకే, ప్రీవియస్ చాప్టర్. సో బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో మనకు సో which organism have the helping in the production of filtration of oils and syrups? Which organism help in the filtration of oils and syrups? Okay, which produce the red tides of Mediterranean Sea? Which organism is production of red tides of Mediterranean Sea? రెడ్ టైడ్స్ ఉంది, మళ్ళీ రెడ్ సీ ఉంది. ఓకే, అది రెడ్ టైడ్స్. మరి రెడ్ సీ? సో Gonilax belongs to Protista or Monera? Gonilax is belongs to Protista or Monera? ఓకే, ట్రైకోడెస్మియం ఎరిత్రియం. ఓకే, నేను అడిగింది అడిగానన్న, ది రెండిట్లో ఏది ప్రొటిస్టా, ఏది మొనెరా, ఏది ఆటోట్రోప్, సారీ ఏది యూకారియోట్, ఏది ప్రోకారియోట్? సో లెట్ us స్టార్ట్ ద ఎగ్జామ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఏమడిగాడు, గ్యాస్పర్డ్ బాహిన్ అండ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, జేబీ సమ్నర్ అండ్ మైక్రో ప్రొపగేషన్. ఎస్, ఓకే, సరే అన్న. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. సో ట్రై టు దిస్ ఆన్సర్ అన్న. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, గ్యాస్పర్డ్ బాహిన్, సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, జేబీ సమ్నర్. ఓకే, yes nana, try to quiz nana, quiz start cheyanడి. So Gaspard Bahin is belongs to which part? Who proposed the sexual reproduction flowering plants? Okay, so J.B. Sumner. So Micrographia is by Robert Hooke. Okay, you are saying D, A4. Gaspard Bahin introduced the binomial nomenclature. Okay, J.B. Sumner is the crystallization of viruses. Yes, C1. Okay, sexual reproduction in flowering plants by Carlos van Linnaeus. Camarian first identify the reproduction. Gaspard Bain. Okay, right. Next. Second one. According to the discoveries of ascending and chronological order అన్నాడు. అంటే 16th century నుంచి 20th century వరకు ఉన్న వాటిని ఆర్డర్లో రాయమంటున్నాడు. అసెండింగ్ ఆఫ్ ది chronological order. సో మనకు ఫస్ట్ ఏం రావాలి, అబౌట్ ది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, డిస్కవరీ ఆఫ్ సెల్ లైఫ్ సైకిల్స్, లా ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్,
books on the agriculture and weeds. సో ఫస్ట్ నాకేమొస్తుంది బుక్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ వీడ్స్ అంటే ఎప్పుడు యాన్సెంట్ టైం ఓకేనా లైక్ ఈజిప్షియన్స్ చైనీస్ ఆ టైం నుంచి తీసుకురావాలి సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ది కమ్స్ ఇన్ బుక్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ వీడ్స్ ఫస్ట్ డి వస్తుంది నెక్స్ట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ జెనెటిక్ నేచర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏనా ఓకే రైట్ సో ఫస్ట్ మనకు అబౌట్ ది మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అగ్రికల్చర్ ప్లాంట్స్ అండ్ వీడ్స్ గురించి వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ వస్తుంది టాక్సానమీ వస్తుంది దీని తర్వాత డిస్కవరీ ఆఫ్ సెల్ బై రాబర్ట్ హుక్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 17th to 18th చదువుకుందాం 15 16 17 8 ఇలా వస్తుంది మనకు సో నెక్స్ట్ డిఈఎఫ్ బి నెక్స్ట్ సి లా ఇన్హెరిటెన్స్ బై ఎవరు జెనెటిక్స్ 18th century ఆర్ 19th century అలా చూసుకోవాలి సో బి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ the following plants are associated with the human health and care and biodiesel production అన్నాడు ఏ ప్లాంట్స్ హ్యూమన్ హెల్త్ పరంగా కానీ ఓకేనా హ్యూమన్ కేర్ అదేవిధంగా బయోడీజిల్ ప్రొడక్షన్ అన్నాడు జట్రోపా క్లోరెల్లా రబ్బర్ పొంగామియా క్లోరెల్లా అరమికా డిజిటాలిస్ అండ్ జట్రోపా సో థర్డ్ వన్ ఇస్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు హ్యూమన్ హెల్త్ ఫస్ట్ అడిగా అంటే విచ్ హ్యాస్ యూజింగ్ యాజ్ ఏ మెడిసినల్ పర్పస్ ఓకేనా సో ఆప్షన్ ఏ కాదు ఎందుకు అక్కడ జట్రోపా అన్నాడు అది కాదు సెకండ్ వన్లో బి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ సో అది కాదు సో ఆప్షన్ ఇస్ చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాడు చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ టెరడాలజీ is the study of vascular cryptograms reciprocal relationship between the plants and environment called as palynology. Next, biophysics and molecular biology are prominent to both plants and animals. It is possible to produce the diseases free plants అన్నాడు సో దీన్ని మనం తీసుకోవాలి కూడా ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకోవాలి సో టెరడాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ vascular cryptograms ఏ కరెక్టే ఓకేనా reciprocal relationship between the plants and environment called as palynology అన్నాడు సో కాదు ఎస్ రైట్ అన్న వెరీ గుడ్ బి అండ్ డి ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ రైట్ డి ఎందుకు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ డిసీజ్ ఫ్రీ ప్లాంట్స్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ విత్ టిష్యూ కల్చర్ అండ్ ఆర్గాన్ కల్చర్ అండ్ ఆర్గాన్ కల్చర్ కాదు ఓన్లీ టిష్యూ కల్చర్ ద్వారానే విల్ ప్రొడ్యూస్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు Assyrians recorded the information of plants in the picture form అన్నాడు విధంగా grew is the study of anatomy of plant tissues. Next, Bosque refer to the cattle కట్టే A and C కట్ అవుతున్నాయి సో రిమైనింగ్ రాంగ్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ యు మస్ట్ బి సబ్మిట్ ద ఎగ్జామ్ ఓకేనా get ready for zoology class tomorrow we'll start the new chapter that is most important plant kingdom okay na tomorrow we'll discuss new chapter that is plant kingdom endukante plant kingdom is the most important nana okay thank you